Amen. Let's Greetings to begin. your Let's wife as begin. well. You're welcome, my brother. Amen. Thank you for the welcome. Greetings Amen. Let's to your begin. wife as well. Greetings to your wife. Yes, yes, yes. Saludo babokasa. Okay. I'm gonna. This is a serious one today. Very serious. Es un ave tamasha serio. And I want to start with an analogy, story. Mi que comienzar con una historia analógico. There are some people who like nice things, very nice things. Tem gente que gusta coisa tão bonita, coisa machá bonita. They only wear nice clothes. Solamente danta vestipaia tão bonita. They only drive nice cars and they live in very nice houses. Solamente danta corre auto nang nechi e tabiba den casa machá bonita. They're living on the mountaintop. Danta biba riba e cabeça de ser. If it's too cheap, it's not for them. Ku eta muito barata, esse não tá para. So one day, this family goes to a restaurant. Pues así un día familia aquí vai a un restaurante. If you haven't got $600, don't even think of going to this restaurant. Si vos no tem mínimo $600, no pensa mes de vai no restaurante aqui. If you haven't got near enough £500 or €500, don't even consider this restaurant. Si vos no tem banda de 500 pond of 500 euro, no pensa mes de vai no restaurante aqui. But what attracts these people to those restaurants, it's more than the food. Lo que kuta atrahe e gente na restaurante aqui, Damasco e comida. The food isn't really the main event. E comida no tá evento mais importante. If the food was the main event, then the restaurant wouldn't really matter. Si e comida tava tá e punto principal e ora e no tá importa qual restaurante po vai. I don't know about you guys. Mi no sa Divorsio romana. But where I'm from in the Caribbean, Pero di una qua mi ta bini di Caribbean. The china in the restaurant is not more important than the food. E chinês tem restaurante no tá mais importante que a comida. The cutlery, the spoons, the knives, the plates. E tapete, e cuchara, e forchi, e tagliona. Where I'm from, we don't care about those stuff. The food just has to taste nice. Di una amita bini nos nota una importancia nel tipo di cosa e comida misterta smaak bom. I don't mind if it's on a paper plate. Mi nota worry kun nan ponele den un taglio di papel. In the Caribbean, we'll even eat it out the pot. Na Caribe nos ta comele hasta for di eweia. I am here for the food. Amita aqui pa e comida. That's what I'm eating. E seita lo qual comita come. The restaurant might look nice. El restaurant porta bonita. The plates may be shiny. E tagliona porta lombrando. The music is amazing. E music porta mashabon. It gets dangerous. E tabira peligroso. When you focus on those things. Ora que vou focus riba e típicos na aqui. And forget all about the food. E lubida turcos tocante di comida. The food. E comida. Is the main event. Da e evento principal. The family. E família. Is the main event. Da e evento principal. The children are the children are the main event. Emocionante é evento principal. We have to remember. Nós tem que recordar that there is an order with God. Que tem mandato de Deus. Sometimes there is first place, second place,
and even third place. Timbe tim prome a lugar, dos lugar y hasta de tres lugar. But many times, the home and the family come last. Pero hopi be e hogar y família também na último lugar. So people are trying to save the church. Assim a gente ta trata de salva e igreja, They're even trying to save the world. nan hasta ta trata de salva e mundo, But they haven't focused on their homes. pero na no a focus riba na hogar. The time is now. E tempo ta agora. If you're not considering change today, Se você não ta considera para cambiar awe, just trust me, solamente confiamos. you won't care tomorrow. Bueno ta llega na amanhã. Don't try and prepare or organize your care date. No trata na organizar what was the last word, please? Your care date. Bo fecha de cuido. That's when you get old. You prepare. Don't try and organize the date when you decide to care. Okay. No trata de organizar el día o planea el día a bota decidir de dona importância. The Bible says the time is now. Bible tabisa e tempo ta agora aqui. Fix it now. Derechele agora aqui. Seek change now. Busca cambio agora aqui. Don't wait till tomorrow. No guarda-te com amanhã. That is presumptuous because tomorrow's not yours. Aceita resumptions, amanhã não te digo. As we get older, this is science now, Essa aqui tá ciência agora, segundo nós tá vira bio, change gets harder. cambio tá vira mais difícil. That's actual facts. Aceita Science. fator actual, hecho actual. There is a decline in plasticity. There is a decline in brain change. That's what the word plasticity means. Ok. Tem declinação de cambio de mente. So neuroplasticity means moldable brain, changeable brain. Neuroplástico significa cambiamento de voz célebre. This is why I say Tapesei mi tabisa. science is not the devil's alone. Ciência não é solamente de diabo. If you know your Bible, you would understand that most of the things in science Se você conhece a Bíblia, você está aqui. Maioria coisas de ciência has their roots in the Bible. tem raiz de Bíblia. So how can a young man cleanse his way? Como jovem lo por limpiar su camino? By taking heed unto the word of God. Na duna oído na palavra de Dios. The path of the just shines more and more. E parte de eu justo brilha mais e mais. What we are breaking down in those two simple texts Lo qual conosco aqui brahasi chiquito de dos textos não simples aqui. Christianity is not just I have arrived. Cristianidade não é solamente me allega And that's it. e esse está. It doesn't work like that. E não está atrás, You have to keep moving.
Bo mester queda move. You have to keep growing. Bo mester queda cresce. You have to keep praying. Bo mester queda hasi The orasyon. moment you stop, E momento que bo stop, the connection stops. e connexion to stop. That's why you have to keep going. Tapos bo me se queda vai dilante. But the devil is a liar. Pero e diablo ta un mentiroso. Because the church in Sardis, O sobre a iglesia amira e saki, they believed they were okay. nanta quere ku nanta okay. I know your works. It looks like you have the light. Mi conoce bo trabalho ta passe ku boting e luz. It says, these things I say to you. E tabisa e kosna aki mi tabisa abo. Revelation 3 verse 1. I know thy works. Revelación 3:1 tabisa mi conoce bot obra na. That you have a name that you live. Pasombra boting e number ku bota viva. You've told people outside of your house that you live. Bota bisa hene na pafodi bokas ku bota viva. But the text said, but art dead. Per text tabisa pero bota morto. So when we say dead church, Ora conosco tabisa iglesia morto. what do we mean? Ki conosco el men que sei? Dead preaching? Ku e sermona ta morto? Nope. No. Dead singing? Ku e cantamento ta morto? Nope. No. Your church can be packed to the brim, Bo iglesia porta choc and your church could still be dead. e ainda bo iglesia porta morto. Best preachers, best singers, church still dead. Bo mio predicador na mio cantador na pero ainda es iglesia ta morto. This is how they'll know you are my disciples. This is how they will know. As na kinalo sabi ku abo ta mi disciple. As na kinang lo sabi, They will only know nang solamente lo sa, that you are my disciples ku bota mi disciple lang, when you love one Ora ku- another. ora ku bota stima un na otro. And now we learned last week, 2 weeks ago, we learned this. Nossa sinha esa aqui 2 semanas passadas. 3 opportunities to love. Nós temos oportunidade na liber para estima. There are 3 principles in love. Tem três princípios na de estima. 3 instructions. 3 instruções na. Instruction number 1. Instrução número 1. Rule number 1. Punto número 1. Love the Lord thy God with all your heart, soul, and mind. Estima Senhor, bo Deus, com turbo coração, com turbo alma e com turbo mente. Rule number 2 is twofold. Punto número 2. There's 2 in 1. Tá 2 em 1. Love your neighbor. Estima bo vizinha. How? How do I love my neighbor? Como la mi estima mi vizinha? Love your neighbor like you love yourself. Estima bo vizinha, maneira que você estima bo mês. So if you don't love yourself, you can't love your neighbor. Pues, se você não te estima bo mês, você não estima bo vizinha. And what the church does always, Lo qual que a igreja tá assim sempre, we love God, nós tá estima Deus, we skip loving ourselves. nós tá falta de estima nos mês, That's self-love. amor para nos mês. That's not selfishness. Esse amor para nos mês não tá algo egoísta. We broke that down 2 weeks ago, didn't we? Nós quebra esse 2 semanas passadas. Nós That's esse How do you love yourself? como tu estima bo mês? Know who you are. Sabe quem botar? Identity. Bo Know your identidade. Know your principles. Sabe bo princípio não? Know your morals. Sabe bo moral não?
Know your standards. Sabi bo Love- standarte I na. love myself Mistima mi mes. because God loves me. Pasombra Dios ti mami. God bought me with a price. God bought me with a price. Dios a comprami com preço. That price man cannot buy. Ku e preço e ninguém gente não por compra. So I'm worthy. A mi timbo hopi I valor. cost a lot. Mi costa hopi. The reason why you have to love yourself and know yourself Era son que vou ter que estima vo mes e conhecer vo mes. is because when people try and sell you short and use you, Pa essa pa ora gente tá tratado you remember, menos que botar e trata de usar-bo, you remember, botar corda, I am bought with a price. me tá comprar preço. I broke down that men don't love themselves. Me a quebra vai passar com gente não te estima na mes. We don't talk about these things. Nós não tá papio tocante de coisa aí. We don't face our pain. Nós não tá para. Nós não tá enfrentar nosso dolor. This is why suicide in men is higher than suicide in women. Okay. E bisa ko homber no ta estima ng mes. Tapos homber no ta enfrentar ng dolor. Tapos self-mord ta mas alto de hene homber ku hene muy. But Jesus faced this pain. Pero Jesus a enfrentar e dolor aqui. David faced his pain. David a enfrentar e dolor aqui. Paul faced his pain. Pablo a enfrentar e dolor aqui. Solomon faced his pain. Salomón a enfrentar e dolor aqui. Elijah faced his pain. Elia a enfrentar e dolor aqui. Job faced his pain. Job a enfrentar Yes. e dolor aqui. Sim. Jacob. The list goes on. Jacob, e lista ta sigue e sigue. Men have to know who they are. En de homber me se sabe quem não tá. Men have to look in the mirror. En de homber me se wak den spil. Because so much is resting on our shoulders. Ting as na tanto costa sossegar of ta pisa riba no skouder na. We have to get checked up. En de homber me se war tu check na mis. We have to know when the oil is low. Nos me se sabe ora ku e seta ta abo. We have to know if the tires are low, the pressure is low. Nos me se sabe ku ora ku e presión di e tire ta abo. We have to know if the gas is low. Nos me se sabe ora ku e gasolina ta abo. Because if we're trying to drive with broken cars, Ku we nos trata di corre ku auto nang kibra, are bound to crash. nos ta destinado, nos ta bayendo pa tal kibra. When we crash, Ora ku nos kibra, wife crashes, e casata kibra. children crash, Yun nanta kibra. church crash, Iglesia nanta kibra. community crash. Comunidad ta kibra. Mr. White says this: Hermana White dice aquí, the success of the home, sorry, the success of the church, e éxito de iglesia, the school, de escola, the community, de comunidad, society, de sociedad, depend on home influences. ta depende de influencia nan de casa. That's right. Esa es la verdad. Everything depends on home being not perfect. Turcos ta depende de casa of de hogar nan, no estaba ta perfecto, But the home never giving up and always keeping their eyes on Jesus. pero iglesia, hogar nunca ta rendi y siempre ta queda con la vista na Cristo. So just like my first story
about focusing on the china and not the food. Assim na maneira mi primeira história de focus riba e bestek e não e comida. Revelation 3 tells us that the church in Sardis focused on their works Revelação 3 tabisa e igreja de Efésio making everybody think that they're spiritual igreja de Efésio a focus riba nan trabalho e a lagaturende pensa que o eta espiritual, but the Bible said that they were dead. pero a igreja tabisa que eta morto. Ouch. Ouch. Singing is good. Bisando é aqui bom. Preaching's good. No, cantamento tá bom, sermão tá bom, But the home is dead. pero o hogar tá morto. If the home is dead, Se o hogar tá morto, everything's dead. tudo está morto. If I want to go to get some vegan food, Se me que vai comprar alguma comida veganista, and I get to the restaurant and there's no more vegan food, e me chega na restaurante e não tem nenhuma comida veganista mais, I'm going to go home. me tá vai casa. They have no more food. Pastor, não tem nenhuma comida If I mais. find out that they have no more food tomorrow, Se me saco amanhã não tem mais comida, I'm not going to waste my time getting in my car and driving to a place that does not have what I need. me não tá vai perder meu tempo dentro de meu auto, corre vai na caminha na sombra, na noti lo qual comiti mister. If you can't preach that same sermon to your wife, don't preach it to the church. Oh, wow. Se você não predica o mesmo sermão na vo esposa, não vem predicar da igreja. If your wife will look at your sermon and say, if your wife looks at your sermon in shock, listens to your sermon in shock, Se vo esposa escuta vo sermão e bisa, se você esposa escuta vo sermão de choque, then don't preach it in the church. pues no predique-le da igreja. Do you know why? Você sabe de qual? This is why. Essa aqui tá a razão. And I'm going to go to my notes for this one Me que vai na mi nota na paisa. because I want you guys to have that exact text. Sombra me que pa vos nanting e texto exacto. Paul said this, Pablo da bice aqui. and this is a text that we all know. Essa aqui tá texto que nós tursa. I believe Me tá quere? 1 Corinthians 9:27. 1 Coríntios 9:27. 1 Corinthians 9:27. 1 Coríntios 9:27. Bible says in the KJV, KJB. King James Bijbel, versão bíblico de King James Version. but I discipline my body Imita disciplina mi curva, I discipline my body, or I keep my body, or I keep under my body, mita disciplina mi curva, of mita domina mi curva, and I bring it into subjection. imita hibele de subjection. That simply means Ese simplemente significa I am in the business of Mita working on myself. I beg your pardon? This simply means I am in the business of working on myself. Ese significa comita dengue negócio de traja riba mi mes. First Riba mi mes Corinthians carácter. 9:27. 1 Corintio, capítulo 9, vers 27. So Paul is saying first, Pablo avisa primeramente, I work on me. I work on me.
Mita taraha riba mimis. Mita You cannot- golpia mimis curva. You cannot love the Lord, Bueno portas stima Señor, skip working on you, faltando dis taraha riba bomis. and then love your family. It's impossible. Estima bo família. It's impossible. Esse é impossível. They break because I break. Nanta quebra, pasombra ami a quebra. They will break if I break. Nanturta quebra, si ami quebra. And this is why the marriage is 1, 2 together. So 1 becomes 2 become 1. We are 1 now. Tapese matrimonio ta dos abira uno. Nos ta uno agora. God does this Dios ta hasi esaki. so that when I struggle, Pasina ora ami ta lucha. my wife feels my pain Mi esposa ta sinti mi dolor. and she can rescue me. Y Amen. e por rescatami. Amen. And if my wife is struggling, Y si mi esposa ta luchando, just like the church is one body, net manera a iglesia ta curva. many becoming one, Hopi tabira uno. means that we shouldn't gossip Ese que mendi kunos no me será siredo. because your mess is now my mess. Pasombra agora aqui. Boa sociedade, ta mi sociedade. Your struggle is my struggle. Come on, Bo- church. Boa lucha, ta mi lucha. If I start talking about your marriage, you're meant to be my family. Ora que o pastor ta papi tocante de matrimonio, abo ta supposti ta mi família. How can I be fighting with my family? Como importa brigando com mi família? A fighting church Uma igreja de pelea indicates that we are not one. ta indicar que nós não ta uno. A church that is not one Uma igreja que não ta uno indicates that we don't have the Spirit. ta indicar que nós não tem espírito. A marriage that is not two become one Matrimônio que não ta dois coabira uno, is one become two. ta uno coabira dois. So now, because there is 2 individuals in the house, Pues agora, que tem dois indivíduos na casa, if the left individual is hurting, se o indivíduo na rex ta tem dolor, the right individual don't feel it no more. indivíduo na se é uma lens tem dolor, é uma rex não ta sentir ele mais. That's how marriages break. Essa é a razão que o matrimônio não anda We quebra. separate before we separate. Nós está separar, prometo que nós separar. We divorce before we divorce. Nós está divorciar, prometo que nós divorciar. The devil gets you to live divorced before you actually get divorced. O diabo está aí babo na divorcio, prometo que vou atualmente divorciar. So when my wife is annoying me, Ora que minha esposa está cansada, everything, let me pause. turcos lagami wanturato, About to get serious. me está cerca de virar o sério. I warn you guys, it's about to get serious. Me está avisado já e costa vai virar sério. These are the sermons, by the way, Essa aqui é o sermão, by the way. no one hasn't got the right to gossip during these sermons. Nenhum gente não tem o direito de fazer redo durante o sermão. And I'm going to tell you why. E a mim também sabe de como. If we focused on the home more than we did the church, Se nós está focus mais arriba e rogar na lugar de focus arriba e igreja, everybody will be humble tu rendelo tá humilde. because I can't hide anymore. Sobre não esconde nenhum caminho. If I make church just about ministry and preaching and singing,
Si mi hija, si iglesia, ministerio, cantamento y predicamento and evangelism y and Bible study evangelizamento, and Bible study, estudiamento de Bible, now I have things I can hide behind. agora me tinkos nang kumi po esconde atrás. Now watch this. Why did I say I was going to get serious? Agora wake saki. Di como tabise cosa kita vai bira serio? When you are living in your home, Ora ko tabi bando de hogar, don't testify because I don't want to get you in trouble. no do na testimonio, so mi no que hincabo de problema. Testify inside. Do na testimonio dembo pading. Have you ever been annoyed at your spouse for no reason? Botava ta fada tibo partner. Have you ever been annoyed at your spouse for no reason? Botava ta fada tibo partner pa ningún razón. Everything they do annoys you. Tudo qual ku é assim ta fadabo. Everything you see, you're screaming and shouting and complaining. Tudo qual ku é assim ta ponevo rabia, grita. If they breathe, you're annoyed. De hora ku é hala roceia, esse ta fadabo. They didn't even do anything that bad. E não casi nada assim na malo. But now you see them as the enemy. Pero agora bota mirele como vo inimigo. You're lying in your bed, Bota dormir dentro cama, you turn the other way. bota pira e abana. How much times have you pretended to sleep? Quanto hora Don't bota laugh too loud now. pretender de estar na sonho? No, translator, they didn't hear me. How much times have you pretended you're sleeping? Quanto bebo a pretender que bota na sonho? How much times have you said, I'm late, I got work? Quanto bebo a bisa mita lat, mita vai dormir, mita But vai then trabalhar. But then you still go to work, Pero toch bota vai trabalho, and then you still go to church. pero ainda bota vai igreja. That's when you know the church is dead. Assim, essa é a maneira que você com a igreja. When we know there are problems in our homes, Ora que nós sabe que nós tem problema de nosso hogar, não? we walk over the problems, E nós tacana passa over and the then we problema go to church, e nós tá vai igreja. and then we praise to God. Então nós tá alabar Senhor. Whoa. Oh, So, oh, oh. okay. So when the Bible says in Ezekiel, right, your Sabbaths and your new moons, Okay. Dus ora ku Bible ta bisa bo Sabat nang ibo luna na novo. they could be making God very sick. Não por si Dios assim na malo. They could be making God, the smell annoys God. E holo ta fada Dios. The same way your husband or your wife annoys you, De mesma maneira bo esposo ou bo esposa ta fadabo, ta molestiabo. it's the same way your praise annoys God when you bypass your home problems and come to church. Ta de mesma maneira bo alabanza ta molestia Dios ora bo falta bo ignorar bo problema na de hogar e vai adorar Deus. If change starts with me, Cambio ta começar com a mim then it starts at home. e ta começar na casa. So why are we like that? Why are we like that? O pa que nós tá assim, né? Because we have become two Pa sombra nossa vira dois. when we were supposed to be one. Ora que nós tá suposto estar When you become two, Ora que vira dois, you are now living in isolation bota in your home. vivendo a ordem isolação dentro casa. Your children will see it,
bo yuna lo mirele, and they will model and learn, oh, that's how you love your wife. inanta si mira esei, inanta siya e pensa, antas nebo tastima bo kasa. That's how you love your husband. Yes, you're rude all the time. Oh, asina bo tastima bo esposo si, bota bruto turora. And this is what we're talking about. Learn behavior. E essa aqui nós está papiando de je, comportação ng putasia. That's why Jesus has disciples. That's why Jesus has disciples. Tapos se Jesus tem discípula. So he can live, Jesus lived the life, Assim na Jesus ta biba e vida, and then the disciples, they see the life, and then now they can live the life. e a discípula ta mira e vida, e ora e não po biba e vida. Church is for preaching. Igreja ta pa predicar, Home is for living. hogar ta pa biba. Anybody can be Christian on Sabbath. Tu rende porta cristiano, quem kuta porta cristiano pa sábado? Be Christian at home. E no cristiana casa. Try that one. Curva e sei. Anybody can be Christian for 3 hours. That's church. Quem kuta porta cristiano pa 3 horas? That's not hard. Esse não tá duro. Anybody can do that. Quem kuta porta se sei? It doesn't take a Christian to be Christian at home. Sorry, at church. Nota costa cristiano para ser cristiana na I'm going to misa. say that. I'm going to say that again. Mita baby se sei dia mais. It doesn't take a Christian to be Christian at church. Nota costa cristianada para cristiano na misa. But oh, how it takes a Christian to be Christian at home. Oh, Pero si ta costa cristiano para cristiano na casa. that's the test. That's the test. Essa é prueba. I'm going to send you this quotation by Sister White. Believe me, it's there. It's that unbelievable. Mita baby sabu e kouta aqui de Helena White. I'm going to send it Jeremy to you. Esaki está incrível. I'm going to send it to Jenny so you can Mita have it. mandele para Jennifer. Sister White says this, right? Hermana White avisa Esaki. You are going to be judged. Sorry, let me get this right. Yes, you are going to be judged based on how you are at home, not based on how you are at church. Bota lo bordo juzgar na com botar na casa e no com botar na igreja. And Sister White actually, because I'm paraphrasing, Sister White says it harder than that. A mí a rafine tiki. Hermana White abisele más severo que esse. So when you get to heaven, hallelujah, Ora kubo vai cielo, hallelujah. God is going to say, enter in. Dios lo vai bisa drenta pa den. Based on how you are in your homes. A base de como tá dentro do hogar. Como está de nosso hogar. This is why preaching don't mean that much to me. I don't need to preach. Tapese predicamento não tem tanto ni ficar chão para mim, não tem mester de predicar. I've traveled to over 20 countries preaching the gospel for 20 years, and I am only 35. Mi a viajar 25, no, mi a viajar 20 diferentes países predicando la palabra de Dios. Y mi solamente 35 años. There are men twice triple my age who have not been where I've been or done what I've done.
Ting hombenam 2 b 3 b mas bio kumi of mi edad, 2 b 3 b mi edad, ku ainda no anihasi, lo cual kumahasi ni bay kamina nang kumi ayega di bay. If I were to count the numbers of baptisms that I've been pivotal in, Si mi por a mencionar en cantidad number di ang bautismo na kumi a predicar fe, I can easily say 500 to 1,000. Easily. facilmente mi por visa 500 pa 1000. Facilmente. And thousands of seeds sown. Thousands of seeds sown. Help me with that, please. Miles de... Yeah, continue the phrase, then again. Thousands of seeds planted. Oh, 1000 semillas ng planta. Why do I tell you all of this? Paki ko mita bisabo tu resaki? To tell you, Pa mi por bisabo, it means nothing. Haha. e cose no significa nada. Don't care about that. Mi no te worry pa ese. That's not my focus. Ese no ta mi focus. I had to realize A mí me se realizar, preaching don't matter. predicamento no ta importa. Being seen as spiritual and holy and pastor and preacher and evangelist, that don't matter. Pa ser mira como espiritual, evangelista, predicador, e costa no ta di importancia. I've been at the mountain top. Mi I tava know how that feels. tan arriba cabeça de cero, mi sa con I know how that feels. Mi sa con eceita sinti. But the Lord, Pero el Señor, this is why I play 0 games. esa aqui tem razão kumita unga wega de zero. When you have a story and a testimony like mine, oh wow. Ora que eu tenho uma história e testemunho maneira mi, When wow. you've been where I've been, Kubo ayega di tabata, caminda a mi tabata, the fame, the Christian fame, don't mean a thing. e fama cristian não significa nada. Oh wow, look at Andrew. He's an amazing preacher. Nobody cares about that. Oh, wow! Mira, Andrew, ito ang predicador masyabong. Yung say nota di importansya pa Oh yung wow, Andrew can preach so good. Oh, wow! Andrew po predicar assim na bom. He's a great singer. Ito ang gran Oh cantante. wow, he knows his Bible so amazingly. Esa su Bible assim na bom. What can my daughter do with that? Kiko miyo mo tahasi kwese? What can my wife do with that? Kiko mi esposa porasi kwese? What can my family do with that? Kiko mi familia porasi kwese? Let me tell you about ministry. Lagami bisabo algo di ministerio. Ministry is laying in your daughter's bed before she goes to sleep. Ministerio ta drumi den kama kubo yumue promeku e bai drumi ile sa Bible kune. And teach her the Bible through teach her the Bible through stories. Signele e mia signele e Bible pa medio di historia na. Ministry is teaching your children how to pray. Ministerio ta siya boyunan kung pahasi orasyon. Ministry is showing your children what a Christian actually is. Ministerio ta mostra na boyunan kiko un Christian kiko ta un Christian. Ministry is sometimes saying, I am not going to preach today, but I'm going to take out my family for a day out. Ministerio ta divisa ave mi nota vai predicar, pero mi ta vai sali con mi famiglia pa un dia. Ministry
is living for Jesus when nobody's looking. Ministerio ta biba pa Jesus ora kunimuhende ta wa. Ministry is loving your wife even when she's angry at you. Ministerio ta stima bo esposa hasta momento kueta rabiaco. That's ministry. Ese es el ministerio. And when God sees you faithful in that, Y ahora que Dios ta mirabu fiel den ese, He will give you the spirit to do anything. Ele donabu espíritu pahasi cualquier cosa. I'm a testimony for that. Me dio un testimonio para ese. I pray and God does it. Me hasi oración, I promise you, I'm being honest. me ta honesto. When I pray, Ahora que me hasi oración, we would be here nos for lo 5 ta hours, 5 hours minimum. Oh, ahora que me hasi oración, nos lo porta aquí para mínimo 5 horas. If I were to give you testimony after testimony after testimony after testimony, Si me quedo nabo testimonio, die testimonio, die testimonio, die testimonio. let me give you one testimony. Lagami donavo un testimonio. I was doing an evangelistic series in Toronto. Mi tava ta asi un serie di evangelización na Toronto, In London, in the UK, na London, na UK, and in Holland, y na Holanda. and all around the world. Amita turca minda de mundo. We keep our documents in safe places. Amen. Nos guarda nos documento nan de logana seguro. Amen. I'm flying to Canada Mi tabayet. tomorrow, Miami tabulando by Canada. and I lose my passport the day before. Y mia perde mi passport un día pro me. Are you ready for this? Bota clapa esa aquí. I called my wife. Mia llama mi mapel mi esposa. I said, so I could have said, pray. Mi pora gis bisele hasi orasyon. Nope. No. Get our daughter. Mi dico nele coge nos yumo Now pray. Y ahora nos ta abay hasi orasyon. Why did I do this? Pa kiko mi hasi saki. Because I'm teaching Amera Pa sombra mi ta siya amera. that loving Jesus is more than church. Kus pastima Jesus ta mas ku iglesia. So I'm going to teach and show Amera the power of God. Mitabay siya y mostra Amera e poder de Cristo. I said to Chantel, tell Amera what has happened. Mi abisha Chantal bisa Amera kiko apasa. I went to the passport office in City of London. Mi abay na lugar de passport de ciudad de London. And guess what they said, church? Anto rey kiko nanga bisa iglesia. They said, we cannot give you your passport in one day. Nos no podonabo un passport de un día. Can I tell you how long it takes to get your passport if you want it fast track? So the quickest time? Porque me bisabo quanto tempo ta toma para por haya bo passport mas liego ta possible? 2 weeks. 2 semanas. In London, they changed it. It takes Na 2 London, weeks to get your passport now. Para haya bo passport. The Bible says faith is the victory. Bible ta bisa feta e victoria. That's what the Bible said. Ese ita lo cual ku Bible ta bisa. So I'm going to believe the Bible. Pues a mi tabay quiere e Bible. I walked out the passport office. Mi akana bay na e oficina de passport. And I said, I called my wife again. E mi avisa, e mi abel mi esposa atrove. I said to my wife, tell Amera. Mi avisa mi esposa, avisa Amera. We need to pray harder.
nos meste hasi oración más duro. because they said daddy's not gonna get his passport. Pasombra nang abisa ku dad tata no tamahayan su passport. A lady in the passport office Senhora den oficina de passport recognized me. a reconoceme. So I've gone back home now, church. Pues ahora que me estaba yendo casback iglesia. But when I was there, Pero ahora que me estaba ta allá, there was a lady there, estaba dati senhora and enana. she recognized me. Ela reconoceme. Where did she recognize me from? De onde ela reconoceme? One of my best friends, Onde meu melhor amigo não? it's his mom. Da sua mama. But that's not the miracle. Pero ese nota milagro. That's what made her. Ese es lo cual ko ahasi ko She called aponile her son. She called her son llama suyo hombre. and says, son, you would never imagine, you would never guess. Okay. Des señora estaba ta mama de amigo de mí. Des ela bel suyo hombre e avisa miu, bueno puede imaginar o que está passando. I saw Andrew. Minha mira Andrew. And then the son now E agora o hombre said, oh, he's going to Canada tomorrow. ela avisa, amanhã está vai Canadá. I called this friend today, earlier on the day. Ave anterior del día mi belle amigo aqui. And then the mom said he tried to get a passport. E a mama avisa, esta trata de ganhar su passport. My friend said to his mom, Mi amigo avisa su mama, Andrew is flying to Toronto to preach the gospel. Andrew está bulando para Toronto para predicar el mensaje. The mom went to her manager of the whole passport office. E mama vai na manager cabezante te arriba de oficina de passport. She said the passport manager, the office manager, is a Christian. E ela avisa, manager de passport, oficina de passaporte tá cristiano. The mother showed the manager my videos on YouTube. E mama a mostrar e manager mi video não de riba YouTube. The manager saw the videos and said to the mother, this young man has to go to Canada. E manager a video não e ela avisa e jovem aqui mister by Canada. He found my application form Ela com mi aplicação and he said to me, he's going to do what he's not even allowed to do. e ela avisa mi também hasi lo qual com mi nota mi no marti hasi permiti para hasi. There is a big pile of applications forms Tem aplicação assim grande and they have to go through one by one. e na mesera atender e aplicação uno por uno. Mine is lost. De mim tá perde. He takes my application form, hands it in. Ela com mi formulário de aplicação e ela hinkele den. I get my passport the next day and I go to Toronto. Minha haya mi passport e seguinte dia e minha vai Toronto. Hallelujah. Aleluia. This is why when my family or my marriage seems broken at times, Essa aqui tá a razão que ora mi família of mi matrimônio of mi família tá mira not quebrio I'm algum not ora. perfect. A mi not worry. I make mistakes. Mi tá assim falho na. I shout sometimes. Mi tá grita timbe. We argue sometimes. Nós tá discutir timbe. But I know how powerful God is. I have seen God move in my life.
Pero mi sabe con poderoso Dios está. Minha mira, Señor, move de mi vida. So when things look so bad, Ora costa mostra assim na malo, I've been there before. mi tava ta enana pro me I've kaba. been in the trenches. Mi tava ta den e transito na ikaba, e trans na ikaba. I've been at divorce door. Mi tava ta na porta di divorsio. Do you know how much times I've said to my wife, go and get the divorce papers? Sa quanto bem ma bisa minha esposa vai tu me papelan di divorsio? Do you know how much times my wife's told me, I don't want to be here no more? Sa quanto bem minha esposa bisa a mi no que tá aqui na mas, But love says this, pero amor ta bisa esa aqui. greater is he Grande ta esum, that is in me kuta de mi, than he that is in the world. esum de mi ta mais grande, esum kuta de mundo. No matter how bad things are, No importa como malo cosa tá, God can fix it. Dios por dirigirle. That's what our churches need. Ese es lo cual que nos iglesia na Everyone's meste. given up. Everyone's given up on marriage. Tu rende ta geef op na den matrimonio. Sometimes people are giving up because they have no backbone. Simple. Timbe ene nanta entregar pasoma na no ting wesu di lomba, mas é simple. God did. Where in the Bible did God say it was going to be easy? Show me. Show me the Punta text. den Bible, Dios ta bisa lo taba ta fácil, The mostrando, Bible says mostrando. this though, but the Bible says this. Pero esa aqui mi saco Bible ta bisa, James 3:1. Don't go there. It's there. Santiago 3:1, The trying of your faith e prueba di bo fe, works patience. ta trece paciência. So when your faith is tried, Ora que bo fe wardo prueba, it leads to patience. e ta hiba na paciência. Let patience have its perfect work Laga paciência hasi su trabalho perfeito. so you can be entire, Assim na que bo porta completo, wanting nothing. querendo nada. When one part of when the spouse is down, Ora que esposo ta abau, lift them up. hisele arriba. When the spouse is when you're down, lift them up. Ora que abo ta bau, eta isabu arriba. Listen, we're closing now. And I want to close with something that I want to read to you. Escucha, mi está terminando ahora aquí. Y mi que terminar con algo. Mi que lesa pavo. Listen to this, guys. Let me just get this up on my notes. Escucha esa aquí. Aha. Wow, this is serious. Ah, wow, esa aquí está serio. 1 Peter 3, verse 5. Promete Pedro 3, versículo 5. Sanctify the Lord God in your hearts. End the story. Santificar el Señor de mi corazón. That's Ainda where melhor. that's where the Lord wants to be. That's where Em- God wants to be. E No, no, no. na Señor que está de mi corazón. Do you know the reason why I don't give you 100 Bible texts? Você sabe a razão para que minuto do nabo gente está de Bible? Because you can't even live the one that you know. Pastor, é só acaba que você sabe por nem viver. Let me give you a lesson about preaching. and Lagami do Bible nabo, study. lagami do nabo les tocante de predicamento. Real preaching and real Bible study Verdadeiro sermona e verdadeiro estudio bíblico, não? is not preaching the most texts. Nota encerrar predicar com mais tanto text na de Bíblia que é possível. Line upon line, precept upon precept doesn't even mean that. Linha na riba linha, precepto na riba precepto na, não significa esse. It doesn't mean preach
a million texts in your sermon. Esse não significa predicar 1 milhão de textos na Bíblia de meu sermão. But many of us think that if Pero we hope- don't use 100 texts, it's Hope- not holy. Hope de nós tá pensa assim, se nós não usa 100 textos, não, é coisa da bom. Let me tell you about real preaching and real Bible study. Lagami pisavo tocante a predicamento verdadeiro e do estudio bíblico verdadeiro. You have to preach one text, Vamos se predicar texto, ring. So like a flannel, a rag. You have to wring out the water, wring out the text. e for die tekst e botieke dat trosse When you do this to the text, Ora que você trocendo e text, you only have time to preach 1 or 2 texts. você solamente tempo para predicar of dois textos. Many of us know many texts. Hope de nós hope text na. How much of those texts are you living? Hi. Quanto dia text e você biba? Ai. How much? Quanto? There's so much of us that know the front. We know, and I saw in the midst of heaven, right? Quanto de nós não sabe e text e minha mira me meio de cielo? I saw flying in the midst of heaven, Minha mira bulamento me meio de cielo. having the everlasting gospel, E evangelho eterno. saying, preach to them, Para e predicar na. saying, fear God, Teme Dios and give glory to him. e do na glória na For Deus. the hour of his judgment will come. Para hora de su juicio llega está aqui. Guys, I can tell you right now, I am able Gaina, Romana, me por contar agora aqui. to preach every biblical Adventist doctrine from my head. Me por pensava que me por predicar toda a doutrina na adventista fora de minha cabeça. I have hundreds of sermons, hundreds. Me tin shen nang sermon nang, shen nang. I've got on my laptop, I have sermons on every topic. Arriba You mi- name it, there's a sermon. Arriba mi laptop, me tin sermon nang di todo tópico. Vou And I used to- mencionar, me tin I sermon. used to walk around thinking, wow, look at me. Mi tabata kana pensa, wow, mira mi. I knew all of these texts off by heart. Mi satura coração text na Bíblia aqui fora de mi coração. But the one little text, Pero text assim na chiquito, text assim na chiquito. husbands love your wives. Esposo não estima você esposa não. Just the one text. Pero de Jesus text, Husbands love your wives. esposo não estima você esposa não. But we can't even do that. Nós não podemos assim esse. But you know investigative judgment? You know the investigative judgment? Você juicio investigador. 2300 days. The 2300-day prophecy. Ok, 2300 anos não profético. Mark of the beast. Marca de Seal bestia. of God. The seal of God. Serro de Deus. Sabbath. Sábado. Sunday worship. Adoração riba dia domingo. Health message. Mensagem pro saúde. These are all amazing. Nan turta mais bom mês. What about husbands love your wives? Que tal de esposo não estima você esposa não? What about wives submit to your husbands? Que tal de esposa não someter na você esposo não? What about fathers? Don't provoke your children to anger. Que tal de tata não provocar você yuna? What about I was in prison, you didn't visit me? Que tal de me tava dentro prisão e você
Bonobi shitami. What about true religion is caring for the fatherless? E iglesia actual ta cuida pa esnan kunoting mayona, de huérfanona. You guys see where I'm going with this? Mi romana ta mira una mi ta bayendo ko esa aquí. And that's where we'll end. Y ta sine nos lo finaliza. 1 Peter 3:15 simply says this. 1 Peter 3:15. Pedro 3:5. Sanctify the Lord God where? Santifica Señor una In your hearts. dembo corazón. And be ready to answer and give. Now, I'm going to pause right Y now. sea sempre disposto para una contesta na cada cupidi boso. Because I know we need time for questions. So let me pray. And we'll Mitabay, dive back in with the questions. okay. Mitabay será, mitabay así oración, paso me sabe que nos pese tempo para pregunta y mitabini back para nos así pregunta. Yes. Father God in heaven, Nos está que no cielo, you know who we are. vos sabe quién nos está. Only you know how far we can go. Vos sabe con leu nos por vai. If it can be saved, then save it. Si é por guardo salvar, por favor, salvele. If it has hope, Si tem esperança, if there's hope, Lord, se tem esperança em não, Senhor, fix the family. Direita é família. Mend the marriage. Guia of plak e matrimônio. Go down right now, Lord. Agora, Senhor, Please work on the hearts of the men. terá arriba coração de endena. I pray that you can lead us back to you. Mita hasi oração ku abo por riba guia nos back na abo. Give our families, Lord, far and wide. Cuida nos família, na. And I pray these things in your name. Amen. Mita resa esa aqui de bom number. Amen. Mita resa esa aqui de bom number. Amen. Amen. It seems as though everyone's disappeared. I'm here, Andrew. Oh, amen. It feels like a slam in the face, what you just preached about. Just if I understand correctly. Mitaki, Andrew, eta sinti maneira wanta de bocara, lo qual kubo a papia dice. Está dizendo, prosseguir dizendo papiamento, vou traduzir. Ok, bom. Minha pergunta tá para Kubo, tá? Se me pode compreender bom. My questions to you is, if I had understand right. Para Deus, nos família, mestre está na primeiro lugar. E é trabalho de Deus na de dois lugar. For God is our family has to be at the first time, at the first place, and then the work for God at the second place. Yes. Thank you for that. And I just lost my passport too. Great. Me também, a perda meu passport. Assim, oração. I pray. And sis, oração. the Bible text for that, we give a text for everything. The Bible text is 1 Timothy 3:15. Nós temos texto de Bíblia para turcos. E para esse, nós temos Promete Timoteo 3:5. You can read that, my co-preacher. Ok, me imagino.
Promete Timoteo 3:5 avisa. Mas, se acaso me tarda, me tasquirbi para você, como me ter comportado mes em casa de Deus, que a igreja de Deus vivo, é pilar e sostém de verdade. That's First Timothy 3:5. Thank you. Someone is asking, Whatever. can you add 3:5 of 3:15? 3:5. Oh, 1 Pedro 3:5. 3:5. Oh, that is the next one. First Peter 3:5. It avisa. It says, "Pasombra na maneira aqui prome aya e mulher na santo também, quem de não tava ta espera de Deus, tava ta dona na mes, sendo sumiso na mes esposo na." That was First Timothy 3:5. No, that was First Peter. No. First Timothy 3:5. Okay, we go for that. Excuse me. Mateo 3:5. It said, it avisa, mas se gente não sabe manejar su mescas, com ele por cuida a igreja de Deus. Man, Man. someone just asked, just say, explain why to the question of Jenny. This the question that I did, they want a deeper explanation. Therefore, what are the costs when we put the work of the Lord first, then our family? Your family breaks. Your family breaks, and That's if your it. family breaks, you don't have Lord, the God. That's it. And then and you become a castaway. Yes. Okay. Romano, nanti mas pergunta, não? Excuse me. Gente apuntará, explica e de como riba a pergunta de hermana Jennifer e contesta tá se não vou rogar lo quebra. De se vou não pone vou rogar prome acaba a igreja. Então se vou rogar quebra, a igreja também quebra. Tem alguma mais pergunta? People are quiet today, Andrew. That's good sometimes. It's good Yeah. sometimes. It is good. I think you you just serve very cold water to everyone. Yes. Assim, our hope for you, naturene. Let me give you a quick statistic. Lagami nabo estético lie. The divorce rate is higher in second marriages. El número de divorcio é mais alto em a casa de dos B. That doesn't mean, and I'm not trying to tell anybody what to do. So I'm not saying if anyone's been married twice, your marriage is going to break. That's not what I'm saying. Esse significa, mi nota trata de bisanhuende esaki ku si bota casar de dos B. Esse que mendi cubo matrimônio tabai quebra. But what I'm saying is this. Lo qual comita bisa ta esaki. If you run from your marriage to another marriage, you're running with the same problems. Yes. Si vo corre fuori un matrimonio para outro matrimonio, botar corre vai com o mesmo problema. Are there non-married folks online? Jenny, could we get a number of a number of married people online? Just put your hands up and non-married. Non-married. Yeah. Non-married. No. Yes, because I want to give them. Gente não kunota casa online, me quer saber quanto gente nota casa, por favor, Isaboma.
A persona nang kunota kasal, 3, 4, 5. Just like 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 people, 7, 8. Oh. There has to be more. Non senti vergüenza, Romana, mo non te casato, benissimo. 9. Don't be ashamed, brethren, if you're not married as a Don't be ashamed because the spouse may be online. No tin vergüenza, soportavo partner ta online. Okay, 9 raise their hands. Now I'm gonna answer a question. Okay, every 9 church ahí I've nada preached in, más. Me quiero contestar pregunta. every time I've done marriage seminars, this is the #1 question from non-married folks. Tu ve como así seminario, esa aquí está prome pregunta of número 1 pregunta en denan nota casa. And if you would like me to answer it, so I'm going to tell you the question. If you are interested in the answer, you let me know. Si vos quepa me contesté, mi tabai contabo basta que vos está interesado pasar y contesta. How do you know when you find the one? And how do you know if he or she is the one? That's a big question, Jenny. Como por sa, ora que bohanha es encontrar anto como por sa, esa kita Esa kita pergunta grande. If you're interested in knowing the answer to that, let me know. Si vos te interesa pasar y contesta the essay, I missed the last part. How do you know when you found the one? How do you know if they are the one? Como potasá, que hora que boa topa es verdadero y que hora botasá si batopa es verdadero. Dus Romanang, ba imang nang pa persona nang ko isamang ko abisa wori kuna nota kasa, awor nos tabam isamang pa isnang ku kesa contesta aqui de pergunta aqui. Dus Brethren, you can pull down your hands for the first question, and then now we can pull up the hands for the ones that really want to know the answer. And the answer is no opinions. Every word is the Bible. I promise you. Ella contesta, nota opinión. Tur palabra in un text de Bijbel. No, so there's no Andrew Fuller words. E nota ningún palabra de Andrew Fuller. Straight, every word is the Bible. Tur palabra ta de Bijbel. You guys ready for the answer? Yes, they want to know it. We have 5 ladies who want to know very bad that answer. 6. Okay. Now turn your Bibles. Never forget this text, please. Birabo Bible na, nunca no olvida el text aquí. We know the text. No sabe el text. Remember I said, guys, you have to ring out the text. You have to understand the text. But acorda, Shona me avisa, but tinki trose el texto, but tinki comprende el texto. So let's go, and this is my final point, Jenny, right before we run away. Esa aquí está mi punto final, Jenny. Prometo vou correr bem. Romans 12. Romano 12. Verses 1. Versículo 1. One of my favorite texts in the Bible. Un de mi text na favorito de Bible. Now I'm going to read, or you have it right there before you, but I'm going to read and we're going to focus on this is a 3-step principle. Mita baile sele y mita focus arriba e tres step nam principal. That's right. So first, let's read the text. Pues primeramente la ganos lesa el texto. So it says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God.
Pesei mita rogaboso rumanang pa medio de misericordia nan di Dios, that ye present your bodies a living sacrifice, pa bo presentar boso curpa nan como sacrificio nan vivo holy, y santo, acceptable unto God, aceptável pa Dios, which is your reasonable service. qual ta boso serviço espiritual And verse 2 now says, de adoração. E versículo 2 tabisa, it says, and be not conformed to the world, e não seja conforme o mundo aqui, but be ye transformed by the renewing of your mind, mas seja transformar por meio de renovamento de vossa mente, that ye may prove para vosso por comprovar what is that good que gota é bom and acceptable, e agradável perfect e perfeito will of God. vontade de Deus. So step number 1, Step número 1. present your bodies living sacrifice, Apresentar o corpo como sacrifício vivo. right? And that goes back to the text that we always read. Love the Lord, that God with all your heart, mind, and soul. E esse vai back na e texto que nós lesa, estima Senhor, cubo alma, bo corpo e bo mente. If you're interested in having a spouse, Se você interessar para ter partner, if you long for a spouse, se você desejar de partner, you cannot long for the spouse more than you long for God. você não pode ter desejo mais para o partner que você deseja para Deus. So step number 1 is get God. Step número 1 tá busca Deus, ou faia Deus. Love God first, Estima Deus para mim. right? So we know that already now. So give your body, present your body as a living sacrifice. Ok? Não sabe esse agora aqui. Pois And now you've done that. apresentar o mês como sacrifício vivo na Cristo. Step number 2, Step número 2. do not conform to the pattern of this age. Não conformar o mês não conformar o mês na mundo aqui. What you are around, you will attract. Lo qual que você rondou de vo, esse bota atrair. No. So step 2 is know your standards. Step 2 tá sabe o standarte, não. You have to have an identity. You have to know who you are. Você tem uma identidade, você sabe quem você é. So you're not going to conform to the pattern or the way of the world. Dus você não seja conforme na mundo aqui. But how do we do this? Pero como nós está assim aqui? By the renewing of our minds. I beg your pardon? By the renewing of our minds. Door de renovarnos mente. You can't just not be conforming to the world. Você não pode dizer de não estar conforme com o mundo. There has to be a mind transformation. Necessita transformação mental. Do you know why having a mind like Christ is so important? Você sabe de como ter mente maneira Cristo está sendo importante? For you to prove what is the good and well-pleasing and perfect will of God. Para assim vou por prueba que tá é coisa bom e que tá agradar Senhor. Love God. Estima Deus. Love neighbor like myself. Estima vizinha maneira mim mesmo. Do not conform to the pattern of the world, Não sei conforme com o patrão do mundo. but instead, Pero na lugar de esse, mind transformation. cambia a mente, transformar a mente, a maneira de pensar. Now I am able Agora me por, to prove, to see, Pa- to know para me por prova, para me por mira, para me por sa, what is acceptable. que está aceitável. Now I can see if he's acceptable.
Agora me pomira si eta aceitável. Now I can see if she's acceptable. Agora me pomira ku eta aceitável. You guys see that? There are pre-steps. There are pre-steps before you Meruma- can look for a spouse. Meron man tamira ese interest stop nang. So when- Interest stop nang ora ko bota busca partner. So when you see the spouse, Pues ora ko mira partner, you have confidence to know botinha confidência para você sabe they are from God. que eta de Deus. That's Bible, by the way, guys. Esse está biblicamente. Romans 12, 1 and 2. Roma- Sim, continua. Romano nanjes 2. That's it. Dos. Eta. Mm. Amen. And amen, amen. Andrew, thank you very much. We have to reschedule. Yes. So you can, if you can stay a little longer, we can speak with Stephen and me, so we can reschedule the next one. No worries. Ok. Andrew, masha danki. Nos tinki derecha schema. Si vos por queda un tiki más, ante orelo mi papia ku Stephen, asna kunos por derecha schema. Erumanang presente, mas danki pa tava tatay siya domingo mas pascucha e parte de Andrew aqui. For the present brethren, thank you very much that you have been one Sunday more to listen to this part. Yeah. Esse manco também direnta aqui. Nós vamos que dia den esse man aqui nós por apresentar e parte de Andrew que nós skip já domingo semana passada. During this coming week, we will see which day we can reschedule the program that we had skipped last week. Ja, dus Romana lutende di mi via di Zoom, via di WhatsApp groepjes naam, ki dia ito bay bira anto kwantor. Okay, so Brandon, you will hear from me through the WhatsApp group which day it will be and the time. Ja, pas un feliz dia e te kumayang minta sa iso. Have a nice night and till tomorrow morning at 6 o'clock. ¿Nos pusiera con palabra de oración? Sí, Can we eigenlijk close Andrew with Ares the- acaba, pero nos por eso un vez más también. Can we Amen. close with the word of prayer? Yeah. Brother Andrew already had prayed, but we can pray again. Ja. You can pray. Chati, ba Teresa pa nos? Sí. Chatty, will you pray for us? Amén. Amen. Nos está que na cielo, que o nome seja santificado. Tata Santo, Tata de amor, nos te amamos danke que nos por vir a trove vez mais por delante, Senhor. Para pedir perdão de nós pecados, Senhor, e para pedir double porção de Bom Espírito Santo riba nós. Senhor, danke que nos por escutar e parte aqui de nosso irmão Andrew Fuller, que por bendicionar grandemente e guiá-le em sua vida espiritual, assim, Senhor, que por seguir apresentar e seguir com o trabalho, que também está assim. Bendicionar cada de nós, Senhor, lá, com o qual nos atende, Senhor, por vir a realidade de nossa vida, Senhor, caminho que nos põe abo na primeiro lugar, e abo tem sunco que vai dirigir nossa vida e mostrar-nos o caminho que nós temos cana. E se nos vida tam em comunhão com o Senhor, nos mente por o transformar na um divo, Senhor, nos vida tá segurada em bom, Senhor, e nós contente com esse. Passoma esse é o qual this is all about. Lá nos bisa sina. Thank you, Senhor, por botar willing para cambiar nos mente e para dirigir-nos na mente de sundibo, Senhor. Danke que você perdonar nos pecados, nos falta e danke, Senhor, que você Deus assim na grande, que estima nos e que preparar-nos para o venida dia que o vem de nuvem na de cielo. Cada um de nós durante a noite vai nos delante para nos
E guia-nos, Senhor, e lá cada um de programa não que vai seguir. E esse mande oração também, Senhor, vai adiante e bendicionar. E guia cada um de nós, maneira nós de continuar, Senhor, de nos caminhar aqui no mundo aqui, com nos cara na laira, mirando o santuário, esperando a boa vinda. Danke, Senhor, por bom amor e boa graça, nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Iglesia Refugio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de mar venidero aqui. Nós lo tem grandioso seminário intitulado Noviazgo-Matrimonio, Divorsio e Rekonsiliashon. Começando com a promessa de marco semana de oração. E também a promessa sábado lo tem vigília. E mesoras atrás, nós deal com vários temas na rondo de Noviazgo-Matrimonio, Divorsio e Rekonsiliashon, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pensar que não te casar, ou pensar que não te pensar é tolpa para casa, também é tema não lo toca tur essa aqui não. Pois assim a preparação para o porteio inteiro é luna de março aqui com o Refugio. E se você quer saber mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062-695-418 ou por app também. Pois reservar a luna aqui completo para botar com a Igreja Refugio. Bini 1, Bini 2.